Hello everyone, this is the third part of NMR spectroscopy. In the first part, we discussed about the number of signals, and in second part, we discussed about the position of signals. Now, we'll understand the splitting pattern and the extent of splitting. So, let's understand spin-spin splitting or spin-spin coupling. So what do you mean by spin-spin splitting? Why a signal splits into number of lines? So splitting of a signal into a group of peaks is commonly called as spin-spin splitting. ఒక సిగ్నల్ అనేక గీతలుగా చీలిపోవడాన్ని మనము spin-spin splitting అని అంటాము. So why a signal is split? The signal is split into a number of lines because of the spin-spin coupling, a concept called as spin-spin coupling, that is due to interaction of magnetic fields of protons attached to adjacent carbons. సమీపంలో ఉన్న కార్బన్ పై ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ల ఇంటరాక్షన్ వల్ల మనకు ఈ స్పిన్ కప్లింగ్ జరుగుతుంది. So what information we will be gaining from the spin-spin splitting? So you'll be getting the information about the neighboring protons, that is protons attached to adjacent carbon. పక్కనున్న కార్బన్ మీద ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని మనము spin-spin splitting తోని తెలుసుకోవచ్చు. So basically spin-spin splitting occurs between non-equivalent protons. That is, splitting will take place between the non-equivalent protons on the same carbon, that is geminal coupling it is called. The protons on the same carbon, if they couple, we call it a geminal coupling. If the coupling takes place between the adjacent carbons, we call it as vicinal coupling. And the non-adjacent carbons, if the coupling takes place between non-adjacent carbons, it is long-range coupling. So most of the times it is observed in aromatic compounds and allylic systems. So basically, the equivalent protons do not split each other. ఒకదాన్నొకటి split చేయవు. Look at here, these three are equivalent. So therefore, there is no coupling. You will get a single line. There is no splitting of the signal of these three protons. The three proton signal మనకి split కాదు. Look at here again. Again, the four protons are equivalent. So therefore, you will not observe any splitting of the signal. Look at this one. Again, you will get a singlet for 12 hydrogens, 12 proton singlet. So again, 12 proton singlet. 6H, all the hydrogens, 6 hydrogens are equivalent. So therefore, again, we'll get a single line. There is no splitting. So the 6 methyl protons are equivalent, one signal, that is a singlet for these 6, and the remaining 4, again, you'll get a single line or single peak. So again, the 9 protons are equivalent. So therefore, you will not observe any splitting. The 9 protons kuda tulyamainavi kabatti splitting manaki observe kaadu. So similar is the case with idi oka signal, idi oka signal. Suppose if the protons are separated by more than one in between, that is say 3 sigma bonds. So you will not have any splitting. Look at here. The proton attached to this carbon and the proton attached to this carbon will not interact with each other. So therefore, there will not be any splitting.
So look at here, there will not be any splitting. So usually splitting ability decreases with the distance. Duram perugutunte splitting ability decreases. So, but long range coupling is also observed in allelic and aromatic system. Just now. So basically, why splitting will take place? Splitting enduku jaragali. Right. So let's go back to the principle. When you place the sample in an external magnetic field, what happens is the adjacent proton can be aligned with or against the external magnetic field. మనం బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్ర దిశలో ఉండొచ్చు, మనం ఇది మన ఈ ప్రోటాన్ యొక్క సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేకుంటే వ్యతిరేక దిశలో ఉండవచ్చు. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ లెట్ us say the secondary magnetic field generated by the proton could align with like this, or it can oppose the external magnetic field against, దానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉండవచ్చు. సో ఇది ఏంటంటే ఇది బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ ది సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేటెడ్ బై ది spin of the proton, nucleus of the proton. So therefore, the secondary magnetic field can align with the external magnetic field or oppose the external magnetic field. So usually when it is it will be feeling a different magnetic field because of the secondary magnetic field. So it could be slightly larger than the external magnetic field or slightly smaller than the external magnetic field. As a result, what happens is the signal or peak will be split into two lines. Actually single line రావాల్సింది మనకు టూ లైన్స్ గా మనకి చీలిపోతుంది. So they absorb two different frequencies, causing a single absorption into a doublet with the two peaks of equal intensity. కాబట్టి ఒక అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్ ఉంది అంటే ఆ ప్రోటాన్ కనుక it could be indeed the secondary magnetic field generated by that could be in the same direction of the external magnetic field or in the opposite direction of the external magnetic field. So therefore that will the absorbing proton will experience two different magnetic fields, slightly greater or slightly lower. So therefore the signal will be split into two lines. This is the origin of the splitting. So look at here. Now let us look at the signal of the HB. HB signal మనకి ఇట్లా సింగిల్ లైన్ రావాలి, కానీ మనకి ఏముంది, there is an adjacent proton. Just now we have seen this proton can align or oppose. So therefore this will split into two lines. So therefore the signal of HB protons, the 2H proton signal ఏంటి అంటే అది డబ్లెట్ గా చీలిపోతుంది. It will split into two lines. So therefore when it is reinforcing field, it could be either de-shielded in terms of shielding and de-shielding. Oppose చేస్తేమో షీల్డ్ చేస్తుంది, అలైన్ చేస్తేనేమో de-shield చేసేస్తుంది. Right. So this is how the signal of HB will appear as a doublet. Now look at the signal of HA. So HA మళ్ళీ ఎప్పటిలాగా మనకి అంటే స్ప్లిట్టింగ్ లేకుంటే if there were to be no splitting or coupling, so it should appear as a single line. But it has two neighboring protons. So two protons can align, two protons can oppose, or one proton can align and another proton can oppose. So therefore it will appear as a triplet. So రెండు reinforce చేయొచ్చు, రెండు oppose చేయొచ్చు, ఒకటి align ఒకటి oppose చేయొచ్చు. One proton can align, one proton can oppose. Look at here. Both are in the direction of external magnetic field, both are opposing the external magnetic field. One is aligned, the other is opposed. So therefore ఇక్కడ two combinations వస్తాయి కాబట్టి
సో నేచురల్గా 1:2:1గా ఉంటుంది. రేషియోస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ కమ్ టు నో, అంటే థియరిటికల్గా కూడా మనం పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్స్ తోని ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు ఇది. ఎస్, లుక్ ఎట్ హియర్. సో దేర్ఫోర్ the HA signal will appear as a triplet, as that is multiplet of 3 lines because of the presence of 2 neighboring hydrogens, which will orient in 3 different ways when compared to the with reference to the external magnetic field. So for example, 112 tribromoethane, a triplet and a doublet. Suppose if there are 3 adjacent protons, 3 adjacent protons ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? 4 ways గా అలైన్ కావాలి. సో క్వార్టెట్ రావాలి. చూద్దాం ఒకసారి. సో 3 protons are aligned, 3 protons are opposed. సో 2 ఏమో అలైన్ చేస్తున్నాయి, 1 అపోజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడేమో 2 are opposing, 1 is aligning. సో 3 different combinations. So therefore you will get 1:2:1. So you'll get a triplet in this ratio. కాబట్టి 3 adjacent protons ఉన్నప్పుడు ఏం కావాలండి? 3 అలైన్ కావచ్చు, 3 అపోజ్ కావచ్చు, 2 అలైన్ చేసి 1 అపోజ్, లేకుంటే 2 అపోజ్ చేసి 1 అలైన్ కావచ్చు. సో మనకి ఏంటంటే, సో ఇట్లా యూ విల్ బి గెటింగ్ సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. సో దేర్ఫోర్ సో 3 adjacent proton ఉంటే మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ ఒక క్వార్టెట్ గా 4 లైన్స్ ఉన్న మల్టిప్లేట్ గా మనకి చీలిపోతుంది. ఎస్, దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం మనకి అడ్జస్టెంట్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి సో దిస్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఏ ట్రిప్లెట్. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ ఎన్ని లైన్స్ స్ప్లిట్ అవుతుందని చెప్పాలంటే ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ అడగాలి, అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిసైడ్ ది మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్, focus on the protons on the adjacent carbon. So focus on the protons on adjacent carbon. That is important. So if there is an ethyl group, you will get always a triplet quartet patterns. Now, this is the basic rule, n+1 rule. That is, if there are n protons, equivalent protons on the adjacent carbon, then you will have that signal is split into n+1 lines. So usually you will get the symmetric pattern, multiplet will be in the symmetric. So doublet ఏంటి 1:1 లో ఉంటుంది. ట్రిప్లెట్ వచ్చేసి కనుక పాస్కల్ ట్రయాంగిల్స్ లా తెలుసుకోవచ్చు. 1+1 ఇక్కడ 2 వస్తుంది కాబట్టి 1:2:1. ఇక్కడ చేస్తే మనకి 1+2 3, 2+1 3. సో 1 3 3 1. Like this, 1+3 4, 3+3 6, 3+1 4, Pascal's triangle. You can extend it. So if there is no neighboring proton, signal will appear as a singlet, singlet ga vastundi. If there is one neighboring proton, so signal will be split into 1+1. So +1 anukunnam kada, +1 rule. So doublet ga vachesthundi, doublet intensity kuda 1:1. సో 2 నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే 2+1 3 ట్రిప్లెట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. 3 నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే కనుక 3+1 క్వార్టెట్ లాగా వస్తుంది. దట్ ఈస్ డిసిగ్నేటెడ్ విత్ క్యూ క్వార్టెట్, ట్రిప్లెట్, లైక్ దట్, క్వింటెట్, సెక్స్టెట్, సెప్టెట్. బట్ యూజువల్గా మోర్ దెన్ 4 లైన్స్ ఉంటే మల్టిప్లెట్ ఆఫ్ 5 లైన్స్, మల్టిప్లెట్ ఆఫ్ 6 లైన్స్, మల్టిప్లెట్ ఆఫ్ 7 లైన్స్. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్. సో ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది అంటే CH3 CH2 కాబట్టి 2 adjacent 3 adjacent ఇంకో దానికి కాబట్టి 3+1 4, 2+1 3, ఒక ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్ ప్యాటర్న్ రావాలి. సో కాబట్టి చూద్దాం. ఎస్, దీనికి ఎట్లా రావాలండి? ఒక ట్రిప్లెట్ ఒక క్వార్టెట్ రావాలి. సో ఇక్కడ మనకి ట్రిప్లెట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక క్వార్టెట్ ఉంది. ఎస్, మనకి ఇది ఎక్కడ అడ్జసెంట్, బికి అడ్జసెంట్ 3 ఉన్నాయి, 3+1 4 లైన్. బి సిగ్నల్ ఎట్లా మనకి 4 లైన్స్ రావాలి. ఎస్, క్వార్టెట్. సో ఈ సిగ్నల్, ఏ సిగ్నల్ ఎట్లా రావాలి? దీనికి అడ్జసెంట్ మీద 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ సిగ్నల్ షుడ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 3 లైన్స్, 2+1 కాబట్టి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్. సో ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్ అంటే మనకి 6 అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్ కాబట్టి 6+1 7 లైన్స్, ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది కాబట్టి 1+2 1+1 2. సో డబ్లెట్ అండ్ సెప్టెట్ ఉంది అంటే ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ది ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్.
ఎస్. సో ఈ సిగ్నల్ ఏమో మనకి ఎట్లా వస్తుంది, పక్కన 1 హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి డబ్లెట్ లాగా వస్తుంది. ఈ సిగ్నల్ ఏమో 7 లైన్స్ గా వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ సిగ్నల్ విల్ అపియర్ యాజ్ సెప్టెట్, 6+1 సెప్టెట్. ఈ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ 6H సిగ్నల్ అంటే 6 ప్రోటాన్స్ రిలేటెడ్ సిగ్నల్ ఏమో మనకి డబ్లెట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో septet and doublet will indicate the presence of isopropyl group. Yes, you can observe 3+2, 5+2, 7. So almost a symmetric pattern, doublet. సో ఇది చూడండి, దీనికి అడ్జసెంట్ 1 కాబట్టి ఇదేమో డబ్లెట్ రావాలి, దీనికి అడ్జసెంట్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి లుక్ ఎట్ హియర్. సో క్వార్టెట్ రావాలి. సో ఈ సిగ్నల్ వచ్చేసి డబ్లెట్, ఈ సిగ్నల్ వచ్చేసి క్వార్టెట్. లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఈ రెండు కూడా నాన్ ఈక్వల్. సో ఎందుకంటే ఈక్వలెంట్ కాదు ఇక్కడ, ఇది ఒక గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఇది ఒక గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీనికి అడ్జసెంట్ 1 ప్రోటాన్ ఉంది, దీనికి అడ్జసెంట్ 1 ప్రోటాన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ సిగ్నల్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఏ డబ్లెట్, దిస్ సిగ్నల్ విల్ ఆల్సో అపియర్ యాజ్ ఏ డబ్లెట్. ఇదొక డబ్లెట్, ఇదొక డబ్లెట్ లాగా వస్తుంది. ఎస్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ హియర్. దీనికి నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ నో, సో సింగ్లెట్. దీనికి నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ 2, 2+1, 3 లైన్స్. దీనికి నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ ఇది రెండు యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రోటాన్ మైనస్ వస్తుంది. యూజువల్గా ఆల్కేన్ ప్రోటాన్స్కి ఏంటంటే కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ జస్ట్ నౌ డిస్కస్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం మనం. కాబట్టి 2+3 ఇది 3, 2, 5 కాబట్టి 5కి ఒకటి యాడ్ చేస్తే 6 లైన్స్ వస్తుంది. So this will appear as a triplet. So similarly here, look at here. So దీనికి 2 neighbors, దీనికి ఏమో 3+2 neighbors. So 5 neighbors కాబట్టి it will appear as a 6 lines multiplet. So look at here. So ఇది డబ్లెట్ ఎందుకు వచ్చింది, అడ్జసెంట్ 1 ప్రోటాన్ ఉంది. ఇది క్వార్టెట్ ఎందుకు వచ్చింది, దీనికి అడ్జసెంట్ 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 3+1 క్వార్టెట్. ఇదేమో దీనికి 1 కాబట్టి అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్. సో మనం విల్ బి ఫోకసింగ్, విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ది ప్రోటాన్స్ అటాచ్డ్ టు అడ్జసెంట్ కార్బన్. సో మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుగులో, సో వాడు మంచోడా కాడా ఒక పర్సన్ అంటే వాడి ఫ్రెండ్ని అడిగామని అంటారు. పెళ్లి సంబంధాలకు వచ్చినప్పుడు పక్క వాళ్ళని అడగండి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అంటారు. సో అట్లా అనమాట. సో ఎందుకంటే మనం కాకుండా సో విల్ లుక్ ఎట్ ఆర్ ఫోకస్ ఆన్ ది అడ్జసెంట్ కార్బన్. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో దీనికి ఏంటి 3+2 5 ఉంది కాబట్టి 6 వస్తుంది. దీని పక్కన 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2+1 3. దీని పక్కన మనకి ఏముంది, సో ఇక్కడ మన బ్రేక్ వచ్చింది కాబట్టి స్ప్లిట్ కాదు, 2+1 3. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ సిమిలర్. Suppose a question is like this. మనకి ఐసోమరిక్ కీటోన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ C5H10O, C5H10O. ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఉంది అండి, సో ప్యాటర్న్, సో ట్రిప్లెట్, సింగ్లెట్, సో సెక్స్టెట్, దెన్ ట్రిప్లెట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది 1, 2, 3, 4 లైన్స్ వచ్చేసింది. నౌ లెట్ us analyze. So I have already done this, so therefore you will be getting this. So why you are getting this one? Triplet quartet pattern చూద్దాం. ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది అంటే సో డెఫినెట్లీ మనకి ఇథైల్ గ్రూప్ ఉన్నట్టే. సో ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఎన్లార్జ్డ్ పిక్. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే కనుక ఒకటేమో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 సిగ్నల్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 1, 2, 3, 4 సిగ్నల్స్. వన్ ఈజ్ సింగ్లెట్, another is 4. Just now we have seen 6 lines. 6 lines చూసినామంటే అడ్జసెంట్ గా డెఫినెట్ గా 5 ప్రోటాన్స్ ఉండాలి. సో దిస్ విల్ కమ్. సో ఇక్కడ 2+3 5 నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ కాబట్టి 5+1 6 కాబట్టి 6 లైన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ సింగ్లెట్. సో దిస్ విల్ బి అపియరింగ్ యాజ్ ఏ 2+1 3 క్వార్టెట్ కాబట్టి ఇది దిస్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఏ 2+1 3 triplet. 2+1 3 అంటే triplet కదా. yes. So you can assign the structures like this. So this is 2 protons ఉంది కాబట్టి ఇది ఎట్లా వస్తుందండి, ట్రిప్లెట్ లాగా రావాలి. ఇది 3 అడ్జసెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3+1 4 క్వార్టెట్ వస్తుంది.
This signal will appear as a quartet. This signal will appear as a triplet. So you can differentiate the isomeric compounds also. So another example. So same. So usually when you have the proton attached to oxygen or nitrogen, that is could be exchanged between the two molecules. So therefore that usually will not couple. So if you take the impure sample, means impure with acid or with acid moiety or basic moiety. So usually that will be exchanged between the molecules. So therefore that proton will not couple. The coupling raadu anamata. Kabatti this will appear as a singlet. Kabatti usual. So దీంతో couple కాదు. ఇలా ప్యూర్ శాంపుల్, అల్ట్రా ప్యూర్ శాంపుల్ తీసుకోండి. ఇది కూడా కపుల్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలండి? సో couple అవుతుంది. So this will appear as a triplet. OH proton shall appear as a triplet. 2 + 1 3 కావాలి కదా. సో ఇది ఏంటి మనకి జస్ట్ లైక్ సో కాంప్లెక్స్ కప్లింగ్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో 3 + 1 అంటే 4, బట్ 3 + 1 4 యాడ్ చేస్తే కనుక 5 వచ్చేస్తుంది క్వింటెట్. సో లైక్ దట్. సో therefore there is another thing that is between the multiplet. మనకి multiplet లో లైన్స్ ఉన్నాయి కదా. The distance is called as coupling constant. So the distance between the peaks of a multiplet is measured in hertz. That is called coupling constant. Coupling స్థిరాంకమని అనడం జరుగుతుంది. So that will not depend upon the strength of the external magnetic field. External magnetic field strength మీద depend కాదు. Depends upon the extent of coupling between the adjacent protons. ఎంత బాగా కపుల్ అవుతున్నాయి, ఎంత బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా దాని మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. సో adjacent protons, groups of protons couple each other, their coupling constants are same. So Wishnell coupling also depends upon the dihedral angle. So there is a unit, there is one cut plus curve also. Let's not focus on that one. So without loss of continuity, so let us keep that aside and continue only qualitative aspect. So usually J maximum ఎప్పుడు ఉంటుందండి టోటల్ గా, అంటే బిట్వీన్ అంటే పొజిషన్ లో 0 or 180 degrees ఉంటే J maximum ఉంటుంది. If it is 90 degrees, it will be less or minimum. So usually coupling constant depends upon the extent of coupling just now we have taken. So a Wishnell coupling usually will not exceed 7 heads లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి వినైలిక్ కప్లింగ్ ఏంటంటే సిస్ ట్రాన్స్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సిస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సిస్ coupling constant, coupling will be approximately around 10 hertz and trans will be around 15 hertz. So this is geminal coupling of the vinyl protons will be again very less, almost negligible, 2 hertz. So look at here. So these are all vinylic protons only. Cis coupling around 10 hertz, coupling constant trans 15 hertz, geminal coupling constant 2 hertz, vicinal in alkanes 7 hertz, vicinal in alkanes 10 hertz. This is allylic, again around 6. So sometimes it will be confusing whether is it saturated system or unsaturated system. So ortho coupling is more because interaction is more when it is near around 8 hertz. Meta slightly decreases. Starting lo తీసుకున్నాం, extent of coupling decreases with the distance. కాబట్టి less, almost ortho coupling 0 to 1 అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి not at all to be counted. ఇక్కడ చూస్తే కనుక axial equatorial protons కూడా మనకి coupling will be different. So axial will be strong. Coupling between two axial hydrogens will be strong, 8 to 14 hertz. Then one axial, one equatorial coupling will be 0 to 5 hertz. And this will be also almost same, equatorial and axial it will be less. So axial diaxial interaction is more, so therefore coupling is strong. So Wishnell coupling just now we have taken around 7 hertz. Look at here.
6 to 8 just now we have taken, just now we have seen. In complex systems, coupling will be slightly different. So complex splittings arise when a set of hydrogens couple to more than one set of hydrogens. Okay proton, different environment lo unna two different protons తో couple చేస్తే మనకి కాంప్లెక్స్ స్ప్లిట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒక కామన్ ప్రోటాన్ టు డిఫరెంట్ నాన్ ఈక్వలెంట్ ప్రోటాన్స్ తో ఇండిపెండెంట్ గా దాన్ని కపుల్ చేస్తే మనకి కాంప్లెక్స్ స్ప్లిట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి n+1 రూల్ కంటే n+1 ఇంటూ m+1 రూల్ లా మనం చేసేస్తాం. అంటే సో దీనికి సపరేట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కి సపరేట్ స్ప్లిట్టింగ్ తీసేసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాము. సో లుక్ ఎట్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ హెచ్బి తీస్తే కనుక ఒక 3 ఒక టైప్ ఉన్నాయి, 2 ఒక టైప్ ఉన్నాయి. సో 3 + 1 4, 2 + 1 3. కాబట్టి ఏం రావాలి మనకి 4 × 3 12 పీక్స్ రావాలి. 12 పీక్స్ మనకి రావాలి. సో ఫస్ట్ టైం అవుతుంది మనకి హెచ్బి ప్రోటాన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏంది ఒక క్వార్టెట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఈ ప్రోటాన్స్ తోనింది 3 అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 + 1 4 లైన్స్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ పక్కన ఏమున్నాయి అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 more protons. కాబట్టి ఈచ్ లైన్ విల్ బి స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 2 + 1 3 lines. So 3 3 3 that is 12 peaks. But if the coupling is not strong enough, this will collapse into again n+1 rule, that is 2 + 3 5 5 + 1 6 lines గా వచ్చేస్తే ఇంతకుముందు చూసాం మనం. This depends upon this Z. పర్టికులర్ మనకి ఈ అల్కిన్ సిస్టంలో ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ n+1 ఇంటూ m+1 రూల్ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో చేస్తే, ఎందుకంటే మనకి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ నాట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ రూల్ ని మనం ఫాలో చేయాలి. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం. సో హెచ్ఏ చూద్దాం. హెచ్ఏకి ఏంటి దెర్ ఆర్ 2 నైబర్స్, ఒకటేమో సిస్ ఒకటేమో ట్రాన్స్. కాబట్టి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత చూసాం, సిస్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అరౌండ్ 7 ఉంటుంది, ట్రాన్స్ అరౌండ్ 15 అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ దీంతో ఒక డబ్లెట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈచ్ లైన్ విల్ స్ప్లిట్ అగైన్ ఇంటూ డబ్లెట్. దిస్ ఈస్ 2 doublets. దాన్ని మనం we call it as double doublet. Doublet of a doublet or double doublet. ఇప్పుడు హెచ్బి చూద్దాం. హెచ్బికి కూడా ఒకటేమో మనకి జెమినల్ కప్లింగ్, ఒకటి ట్రాన్స్. జెమినల్ చాలా తక్కువ ఉంది కదా, అరౌండ్ చాలా తక్కువ, అరౌండ్ 1.4 హెడ్స్ ఉంది. ఇది 17 15 కంటే ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ కప్లింగ్ ఉంది. అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15 +or-, సో 17 హెడ్స్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక డబ్లెట్ వచ్చింది డ్యూ టు ట్రాన్స్. సో హెచ్బి స్ప్లిట్ విత్ ది హెచ్ఏ, వెరీ స్ట్రాంగ్ కప్లింగ్ విత్ 17 హెడ్స్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్, డబ్లెట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇది ఈ జెమినల్ ఈ హెచ్సితో ఏమైంది, మళ్ళీ ఒకసారి ఈ లైన్ డబ్లెట్ గా వచ్చింది, ఈ లైన్ డబ్లెట్ గా. సో డబ్లెట్ ఆఫ్ డబ్లెట్, సెపరేషన్ ఇస్ మోర్ బిట్వీన్ దీస్ 2 doublets. సో యూ కెన్ సెగ్రిగేట్. స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ తో కూడా ఏది మనం చెప్పొచ్చు. So this is another example similar to this one, that one. So strong with the drying group, so naturally it will split. Same, another example. So 16 heads ante definitely trans. So 2 3 anta. So 2 3, yes. Manki 1 2. And again trans between these 2. So this is again same, another example. Let's look at here. So usually మనకి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ పెద్దగా చేంజ్ ఉండదు, వేరియేషన్ ఉండదు. అప్పుడు మనం ఈ రూల్ కంటే కూడా మనం ఏంటి n+1 రూల్ నే చూస్తాం. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు రూల్ ప్రకారం we need to expect 12 lines, బట్ యాక్చువల్లీ 2 + 3 5 5 + 1 6 lines గానే వచ్చేస్తుంది ఇది. ఎందుకంటే చూద్దాం, లుక్ ఎట్ హియర్. ఫస్ట్ ట్రిప్లెట్ లాగా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ప్లిట్ విత్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఈ 2 protons తోని. ఈ 2 protons తోని ఏమైంది మనకి, సో ఇది ట్రిప్లెట్ లాగా అయింది. కాబట్టి ప్రతిది ఏమైంది అడ్జసెంట్, మళ్ళీ 3 protons ఉన్నాయి, 3 + 1. సో ఏమైంది క్వార్టెట్, అగైన్ క్వార్టెట్, అనదర్ క్వార్టెట్. కాబట్టి ఇక్కడ కోయిలర్స్ అవుతాయి కొన్ని.
కాబట్టి ఫైనల్గా మనకి ఏంటి, ఓవరాల్గా 6 లైన్స్ కానీ మనకు 1 2 3 4 5 6. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ కోఎలేసింగ్, మెర్జ్ అవుతున్నాయి మనకి. కాబట్టి ఓవరాల్గా ఏమైంది 1 2 3 4 ఇక్కడ 5 6 అవుతుంది. 6 లైన్స్ లెక్క ప్రకారం 4 + 4 8 + 4 12 రావాలి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. కానీ ఎందుకు రావట్లేదు? కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మెర్జ్ అవుతాయి అక్కడ. కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ సేమ్ కాబట్టి అదే ప్లేస్లో మెర్జ్ అవుతాయి. సో దర్ఫోర్ ఏమవుతాయి మనకి, సో మనకి ఒక 6 లైన్స్ దట్ ఈస్ సెక్స్టెట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. n+1 రూల్కి వచ్చేస్తుంది. సో రెండింటిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 2 అడ్జసెంట్ 3 అడ్జసెంట్ 2 + 3 5. సో n = 5 5 + 1 6 లైన్స్ లాగా స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఇది ఒక్కటి కొంచెం మైండ్లో పెట్టేసుకోవాలి. సో లుక్ ఎట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సింగ్లెట్ ట్రిప్లెట్ అంటే క్వార్టెట్ దేనికి వస్తుందండి, ఇక్కడ మనకి ఏంటి, సో సపరేషన్ ఉంది కాబట్టి సింగ్లెట్, సో క్వార్టెట్ ట్రిప్లెట్ డౌట్ లేదు. ఇక్కడ ఇథైల్ గ్రూప్ అంటే ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్, కాబట్టి ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. సో ఓకే, యూ కెన్ వర్క్అవుట్ లేటర్ ఆల్ దిస్. సో ఇది సింగ్లెట్, ఇది కూడా సింగ్లెట్, 3 సింగ్లెట్స్ వస్తాయి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ వర్క్అవుట్. సో బేస్డ్ ఆన్, సో ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్ ఉంది అంటే ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక సింగ్లెట్, బ్రాడ్ సింగ్లెట్ అంటే మైట్ బి OH. సో OH is confirmed. ఇప్పుడు లెటస్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ది కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎట్ ది మూమెంట్, కొంచెం పక్కన పెట్టేసి చూస్తే కనుక OH ఉంది కాబట్టి ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్ కంపల్సరీ. ఇవి సింగ్లెట్స్, దట్స్ ఇట్, 6 సింగ్లెట్. దిస్ కుడ్ బి, అంటే మనం కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తుంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది క్వార్టెట్, ఇది ట్రిప్లెట్, సింగ్లెట్ 6H. సో another example. So if you can work out, this could be the answer. So ఇది ఒక సింగ్లెట్, ఇక్కడ కూడా మనకి సింగ్లెట్ వచ్చేస్తుంది. సో 2 సింగ్లెట్స్ కాబట్టి మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం. దీనికి ఐసోమర్కి వచ్చేస్తాయి. స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ విల్ బి డిఫరెంట్. So you can work out later. So let us look at some previous questions. This appeared in GATE 2020. So మనకి if you can look at the data, ట్రిప్లెట్, సెక్స్టెట్ అండ్ ట్రిప్లెట్ ఉంది కాబట్టి ఏముంది మనకి, డెఫినెట్గా ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్ ఉండి ఉండాలి. సో IRD, ఐఎమ్ సారీ, ఎన్ ప్రొపైల్ గ్రూప్. సో ట్రిప్లెట్, సెక్స్టెట్, ట్రిప్లెట్ కాబట్టి ఇట్స్ ఎన్ ప్రొపైల్ గ్రూప్. కాబట్టి యూ కెన్ రూల్ అవుట్ C. కాబట్టి అరోమాటిక్ రీజియన్లో 2H 2H 1H ప్యాటర్న్ ఉంది కాబట్టి మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ అయి ఉండాలి. సో దెన్ ఐఆర్లో మనకి ఏముంది, ఐఆర్ డేటా కూడా యూజ్ చేసుకుంటే కనుక 1720, కాబట్టి ఇది 1720 ఉండదు మనకి. హైలీ కాంజుగేటెడ్ కార్బనైల్ 1690 1680 దగ్గర వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కాదు. సో డెఫినెట్లీ, కాబట్టి మిగిలింది ఏంటి మనకి, A and B. సో వై వి హావ్ టేకెన్ B? సో A అంటే మళ్ళీ మనకి 3600 దగ్గర మనకి ఐఆర్లో ఉండాలి. దాన్ని ఇక్కడ కూడా బ్రాడ్ సింగ్లెట్ ఉండాలి కాబట్టి. సో if you can look at the, based on the splitting pattern only I am discussing this one. Later on you can assign the chemical shift values also, which I have discussed in our earlier video. So therefore based on splitting pattern you can assign the structure. సో ఇది A and B కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ వేరేలాగా రూల్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మనకి. కొద్ది కాంజుగేటెడ్ ఎస్టర్ కాబట్టి మనకి 1720 దగ్గర ఐఆర్ ఉంది. అదే నార్మల్ అలిఫాటిక్ ఎస్టర్ అయితే 1740 దగ్గర మనకి ఐఆర్ వచ్చేసేది. రైట్. సో గేట్ 2017. సో డేటా ఏమి ఇచ్చారంట, సో డబుల్ బాండ్ ఈక్వలెంట్స్ చేస్తే కనుక హౌ డు యూ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ minus hydrogens by 2 + 1 if there is no nitrogen. So comes out to be 5. సో DB. సో 5 మల్టిపుల్ బాండ్స్ కావచ్చు, 3 రింగ్స్ కావచ్చు, లేకుంటే 3 pi బాండ్స్ ఒక రింగ్ కావచ్చు. సో లైక్ దట్. కాబట్టి అరోమాటిక్ 5H కాబట్టి డెఫినెట్లీ అది స్ప్లిట్ కాలేదు
కాబట్టి ఏంటంటే అంటే ఎక్కువ స్ప్లిట్ కాలేదు కాబట్టి మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజిన్ కావచ్చు. దెన్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ క్వార్టెట్ అండ్ డబ్లెట్ ఉంది. సో మల్టిప్లెట్, క్వార్టెట్, సింగ్లెట్, డబ్లెట్ క్వార్టెట్ ఉంది కాబట్టి CH3CH గ్రూప్ ఉండి ఉండాలి. సో కాబట్టి మేబీ దిస్ వన్. సో ఆన్సర్ కుడ్ బి B. సో దిస్ కుడ్ బి ది స్ట్రక్చర్. సో అగైన్ ఒక స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ తోని చేసాం, బట్ IR కూడా కొంత యూస్ చేసేసుకుని వీ హ్యావ్ ప్రపోజ్ దిస్. అంటే ఇవన్నీ కూడా చూస్తే కనుక దిస్ విల్ ఫిట్. సో దెర్ ఫర్ హియర్ సో మనకి ఇదేమో మనకి ఎట్లా వచ్చేస్తుంది, క్వార్టెట్ వస్తుంది. ఇదేమో మనకి డబ్లెట్ వస్తుంది. డబ్లెట్ క్వార్టెట్ ఒక స్ట్రక్చర్. మనకి ఒక సింగ్లెట్ చూస్తాం NMRలో. అంటే 5 ఆటమ్స్ డో నాట్ స్ప్లిట్ మచ్, 5H ఒకలాగానే వస్తాయి. అదే కనుక ఈ కార్బోనైల్ ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఉండే ఆక్సిజన్ ఇటువైపు ఉంటే ఏమైంది 2H 1H లాగా ప్యాటర్న్ వచ్చేది మనకి. కాబట్టి అట్లా కూడా చూసేసుకోవాలి. 2019 CSR question. So what is the data? సో ఎందుకు పారాడైజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజీన్? మనకి అరోమాటిక్ రీజియన్ చూద్దాం ఎక్కడ ఉంది. 7.8, 6.9. కాబట్టి ఒకటేమో స్లైట్లీ డీషీల్డెడ్ దెన్ బెంజీన్, స్లైట్లీ షీల్డెడ్ దెన్ బెంజీన్ ప్రోటాన్స్. కాబట్టి 2H ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ పారాడైజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయి ఉండాలి. అంటే D రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. 2 ఏమో షీల్డెడ్, 2 ఏమో డీషీల్డెడ్. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఉంది. 3H సింగ్లెట్ 2.8 మీన్స్ సో షుడ్ అరౌండ్ 4 దగ్గర ఉంది అంటే అటాచ్డ్ టు ఆక్సిజన్. సో అరౌండ్ 3 దగ్గర ఉందంటే నాట్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ది ఆక్సిజన్ బట్ మేబీ అటాచ్డ్ టు ది sp2 కార్బన్. కాబట్టి ఏంటంటే ఇట్ మేబీ సో ఇది మనకి ఏమైందండి అరౌండ్ 2.8 సింగ్లెట్, దిస్ విల్ బి అరౌండ్ 4 అంటే 3.8 సింగ్లెట్ ఇది వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది మనకి అగైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం మనం. సో కాబట్టి కాకపోతే మనం వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ కంబైన్ ఎక్కడ దగ్గర ఒక్కొక్క స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ కరియా రాకుంటే కెమికల్ షిఫ్ట్ అది చూస్తాం, ఒక్కొక్కసారి మనం ఇది కూడా చూస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ IR అంట, IR కూడా కపుల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ PGCET 2019 క్వశ్చన్. ఏది డబ్లెట్ క్వార్టెట్ ఇస్తుంది అన్నిటికీ రాద్దాం. ఎస్టిక్ యాసిడ్, ట్రిప్లెట్ క్వార్టెట్, సింగ్లెట్, ethanol singlet, acetaldehyde. So the answer will be doublet quartet, acetaldehyde. So CH3CHO. So 1H ante doublet, 3H ante quartet. Another PGCET 2018, 2 triplets. So manaki answer ఇది వచ్చేస్తుంది. Yes. So this is something about the splitting pattern of the various protons in different compounds. So this is an important aspect along with the number of signals and position of signals. Splitting pattern is also very, very important in assigning the structures of organic compounds. So thank you very much.